হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল রিফ্রেশিং মাইন্ডে তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। আজ যারা নতুন এসছো তোমাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। আজকে নিয়ে চলে এসে একটা নতুন মকটেলসের নাম হলো থাই আইস টি। তো একটু ফুললি রিফ্রেশিং ড্রিঙ্কস। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা দেখো আমি কী করে বানাচ্ছি। সো লেটস গো ফর ইট। লেটস গো। থাই আইস টি ইজ এ ভেরি ইউনিক ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ভেরি ইজি। আর এটা সবাই বাড়িতেও বানাতে পারবে, একদম সিম্পল। তো তার জন্য যেরকম প্রয়োজন পড়বে আইস, টি কনসেন্ট্রেট, এটা ব্রুইং প্রসেস আছে 24 আওয়ার্স ব্রুইং প্রসেস। স্ট্রং টি কনসেন্ট্রেট, তারপর মিল্ক মেড অ্যান্ড কাস্টার্ড সুগার, মানে সুগার পাউডার বেসিক্যালি। এটাকে শেক করে বানাতে হবে। টি কনসেন্ট্রেট 150 ml, 150 ml, রাইট। Strong tea concentrate, brewing process 24 hours. Then milk made, basically for condensed milk. Is it for 30 ml basically. Custard sugar, two bar spoon, then ice. আইস দিয়ে বেসিক্যালি শেক করতে হবে। এটা খুব ইউনিক ড্রিঙ্কস, থাই আইস টি, মিল্ক মেড অ্যান্ড স্ট্রং টি কম্বাইন্ড। শেক করে নিতে হবে। অলমোস্ট it's a great taste. Almost complete. Mainly for garnishing only. থাই আইস টি ইজ প্রপারলি কমপ্লিট ড্রিঙ্কস। বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবে, খুব সহজ আছে, সবাই বানাতে পারবে। বাড়িতে বানিয়ে টেস্ট করবে, কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবে টেস্ট কীরকম হয়েছে। আর ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করবো। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে, ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।